ਡਾਕਟਰ ਪੁਰਜੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਸਲਾਮ, ਆਦਾਬ। ਕੇਮ ਸ਼ੋ ਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੋਨਜੂਰ, ਸਲੋ, ਬਿਊਨਸ ਡਾਇਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਵੇਕਲਾ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਪੁਰਜੀ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹਫਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੋਲੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨੀਮਲ ਕ੍ਰੂਅਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੂਹ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਸ਼। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸੰਗ ਜੋੜੀ, ਤੁਮ ਸੰਗ ਜੋੜ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋੜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋੜੀ ਅਤੇ ਤੋੜੀ। ਹੁਣ ਜੋੜਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫੈਵੀਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਫੈਵੀਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਗਲੂ ਕਰੀ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਧਾਗਾ ਔਰ ਸੂਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸੰਗ ਜੋੜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ, ਇਹ ਜੋੜਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੱਚੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਇਹ ਟਰੂਥਫੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਚੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਨਟਰੂਥਫੁਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ 5 ਵਿਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਹੋਗਾ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੋਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਕਨੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਇਹ ਮਨ ਤੁਝੇ ਚਿਤਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਦੀਵ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ, ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਆ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹੇ ਬਗਾਏ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂਹ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੋਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਪੰਛੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਖੰਭ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੜੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਚਿੜੀ ਵੀ 2 ਪੰਖ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਡਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਖ ਜਾਂ ਖੰਭ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਰਬੀ ਪੈਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ ਔਰ ਸਗਲੇ ਵਪਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਾਓ ਓਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੋਟ ਮਦੇ, ਕੋਟ ਮੀਨਸ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ ਔਰ ਸਗਲੇ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਬੈਸਨ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਦਰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਵਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਸਿਮਰਨ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਤ। ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਤ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੀਬਨ 16 ਤੋਂ 20 ਵਾਰੀ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਹ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੇ ਸੇ ਕੋਸ਼ਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਛਰੇ ਚਰਿਆ, ਤਿਨ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਜਪ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਟੇਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੇ ਆ। 2 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਨਾਭੀ ਔਰ ਹਿਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਟਦਾ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 50 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੋਮ ਰੋਮ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ। 7.5 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਹੈਗੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਜਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਂਟੀਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਸਮੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋੜੀ, ਤੁਮ ਸੰਗ ਜੋੜ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋੜੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋੜੀ, ਤੁਮ ਸੰਗ ਜੋੜ ਅਵਰ ਸੰਗ ਜੋੜੀ। ਜਾਓ ਨਾ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੁਰਜੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਅਗਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਹੈਲਥ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੋਣਹਾਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਬੀ ਪਿਕਾਰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਬੀ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਕਰਬੀ ਕੌਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਪੁਰਜੀ ਸ਼ੋਅ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਪੁਰਜੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਫ 1.6 ਆਈ ਆ, 1.6। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ 1000 ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 16 ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਰ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਕਰੀਬਨ 2.2 ਜਾਂ 2.3 ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਔਰਤ 2 ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਆਏ? ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵੀ ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ 22 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 2000 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਮਰ ਆ, ਔਸਤ ਉਮਰ, ਉਹ 30 ਵਰੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਐਵਰੇਜ ਸਾਲ ਦੀ। ਸੋ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ 22 ਸਾਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਾਂ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਿੰਡਰੋਮਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਰੋਗ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋਬ ਲੱਭਣੀ ਆ, ਘਰ ਘੁਰ ਲੱਭਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੈਰੀ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਔਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ 35 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਔਰਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬਨ 50-60% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹੋਰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਚਲੋ ਜਨਮ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੋਸਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਛੋਟਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਕੱਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਆਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂਨਾਵਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਨੋ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ 2.4 ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਰ ਹੈਗੀ ਆ 1.88, ਸੋ 2 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 1.6। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ, ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਆ, 35 ਮਿਲੀਅਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.6% ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈ ਜਾਏ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲੌਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੇਂ ਸਕਿੱਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਰਬਾਪਤੀ ਔਰ ਸੁਪਰ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨੀਅਰਸ ਲੋਕੀ ਬਣੇ। ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਬਰਿਕ, ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੋਏ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ 1.6% ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵੀ ਅਗਰ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਟ ਟੇਕਸ ਅ ਹੋਲ ਵਿਲੇਜ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਂਹ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਪਾਕ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਘਟੀ ਆ ਉਸਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੇਟਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੇਟਰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਟਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬਨ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਚੇਂਜ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਸੁਖਾਵਲੇ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਭੁਰਜੀ ਸ਼ੋ। ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੰਟਰਵਿਊ
ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡੀ ਨਰਸ ਹੋਣਹਾਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਨਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗੀ ਕਰਬੀ ਪਿਕਾਰਡ ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਪੁਰਜੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪੁਰਜੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਨਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਰਸਿੰਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਔਰ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕਰਬੀ ਪਿਕਾਰਡ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਬੀ ਕੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਕਰਬੀ ਕੌਰ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ Kirby Kaur Packard. Hi Kirby, how are you? I'm good. How are you? Good. How does it feel coming to Dr. Bhurji's show? It's exciting because I've missed you and your family so much. Wow. So I remember like several years ago, probably 7 years ago, we were both in Haiti during the earthquake. And you do marvelous work. Like I saw your heart was there to help day and night all the people who were there. So can you talk a little bit about that experience? Yeah, it was a wonderful experience. It brought a lot of meaning into my life and wanting to help, just intrinsically wanting to help. You and I think, really connected because we went together and we went through it together. It made me realize I wanted to do more international work in the future. It was hard though. There were some really emotional times. I remember when a baby died, I was so upset. And I cried into your shoulder. And it was right around the time that the Olympics of 2010 were happening. It was hard to come home and see all the money in our city when other people were suffering so much in Haiti. I loved it though. I loved being with you. Great. So Haiti ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. So where else have you done all this volunteer work in the nursing capacity? I went to the Democratic Republic of the Congo with Médecins Sans Frontières, Doctors Without Borders. I'd wanted to do that since I was 14. Wow. Yeah. So when I was how old would I have been? It was 2011. So, would have been about 5-6 years ago. Yeah. So I would have been 25. I had the opportunity to go with Doctors Without Borders to the Congo for a measles vaccination campaign. Great. Unfortunately, I have a history of epilepsy and I had a seizure while I was there and had to come home early. How are you feeling now? I feel great, great. Back on medication, no need to come off. So who is Kirby? Like, is she like from America, from Canada, from Europe? Or who is Kirby and where was she born and everything? Yeah, you can tell from my accent I'm, not from Europe, but I grew up in Richmond. I have an older sister who's a social worker. Great. I have absolutely loving parents. I'm 31 now. I've been a nurse since I was 22. Great. I've wanted to do that since I was 14. So I pursued that. And it's a huge part of my identity is being a nurse. If that was ever taken away, I would be devastated. Yes, so basically you were a specialist nurse for burns in VGH and now you are a super specialist nurse for tiny little babies. My specialty, neonatology. Yeah, exactly. Yeah, because you said you saw me working with children one day when we were traveling. Yeah, you could tell I loved babies so much. And you said to me, you were like, they're the purest form of the soul. And that resonated with me. So how was this transition from like working with adults and then tiny little babies in the incubators? It's been hard. It's only been a year. It's completely different. Such a steep learning curve.
but I was inspired to get into it by a friend who is a music therapist on Burns. Okay. Her name is Gemma, and she had her twin boys at BC Women's. They were very premature, very sick. And she sent me a message on Facebook saying, Kirby, have you thought about coming to the NICU? I really see you working here. So I looked into it more. They were hiring, and it went from there. Great. Yeah. So ਬਰਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਰਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੂਬੇਟਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਰਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਸੇਵਾ ਯੂ ਨੋ ਦ ਵਰਡ ਸੇਵਾ I do, yeah. I mean, I already wanted to do it, but you used the word with me in our travels, and I remembered it. And I expressed, I mean, something I've realized is it feels good to do good. So while it does seem selfless to help others, yes, you gain so much meaning from it. So you gain something out of it. So tell me more about that. What do you gain? You gain a sense of purpose. Sense of purpose, yeah. A sense of calm. Sometimes I feel when I'm having, because I'm not perfect, when I'm having negative thoughts towards someone, when I take something personally, it's a poison that builds up inside. Yes. I don't like how that feels. So I prefer, I just want people to feel better. And I guess that's where it comes from. It's quite simple. This feels good, so I want to do it more. So ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧੁੱਪੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਰਬੀ ਪਕਾਰਡ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਲਓ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਆ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊਸ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਕਦਰਾਂ ਔਰ ਕੀਮਤਾਂ ਐਂਡ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦੈਟ ਗੈਟ ਇਨਸਟਿਲਡ ਟੂ ਯੂ ਫਰੋਮ ਅ ਯੰਗ ਏਜ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡੂ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਟੂ ਬੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅਦਰ ਪੀਪਲ I think my parents have always been so grateful for what we have, and they have they're both big into volunteering. Just from a young age, we'd in the car with my mom, we'd hear a siren go off. An ambulance was going somewhere, and my mom would say, let's think of the person who needs that ambulance right now and hope that they are okay. Great. And so that's something I keep doing when I hear a siren, to at least send that intention to someone. I guess it was part of that. And from an early age, maybe when I was 13, I started volunteering. ਡਾਕਟਰ ਭੁਰਜੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਬੜੇ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਬੀ ਕੌਰ ਪਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨਰਸ ਕਰਬੀ ਪਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਜੰਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਅਰ ਮੈਨਲੈਂਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਕਰਬੀ Hi. So while we did the first part about your concept of seva and your service, I'm aware that you are vegetarian. If not, you are vegan. I am vegan. Yes. Even more refined form. We are vegetarian, but we do consume dairy products. So tell me more about what is vegan. Vegan is considered a social justice movement, which people misunderstand that it's a vegan diet. Everyone calls it that, and really it means what you don't eat, what you don't wear, what you refuse to use in your life, cosmetics that have been tested. The way I eat is actually whole foods, plant-based. So whole foods, only plant-based? Yes. So do you get all the nutrition out of it? Yes, I do. So all the calcium and the iron and everything? Yes. And all your levels are checked, they're all normal? Yeah. So to be honest, my iron was recently checked and it is a bit low.
that is not unusual for any woman, yes. one who eats a ton of red meat as well. So that is a misconception. So you're taking it's a movement. So it's a eating thing you choose. Yes. You're talking about the things you wear. So tell me more about those. I don't wear leather. I don't wear wool. I don't wear anything that has hurt animals. I just want animals to not be hurt anymore. And I don't want to, while I never hurt animals personally, I don't agree with paying other people to hurt animals for me so that I can use them. And I understand you did volunteer, or you did started a movement of protest against the slaughterhouse also in Vancouver around Hastings and Commercial. Yeah, so tell me more about that. I definitely didn't start it. I just tag along and I show up. There's a chicken slaughterhouse there, and we want to make people aware that it's there. I bet people drive by that area and they smell that there's a horrible smell in that area, and it's from that building and other buildings around there. And so they kill chickens there. We stand outside, we hold signs saying, "Why love one and hurt the other?" And it's a picture of a puppy and a chicken. And we just hold up signs and we're silent, and people honk as they go by. There's differing opinions on if that's effective in any way, but it's better than nothing. Yeah. Yeah, and it gives me a chance to be with like-minded people. So that's amazing. Like, if you love one, then why kill the other, Yeah, right? absolutely. So all the basis on love. So tell me, what is love in your opinion? Like, what is love? I strive for, and I'm not perfect. I strive for unconditional love. Great. Not, if I do something for you, I expect something back, and to keep that in my mind as something that I wait for, and that I use against someone. That doesn't feel good. So to me, love should be unconditional for it to be true love. Great. So ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਔਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਫਿਰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਵ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। Now, when you do all these kind of thing, and you being vegan, is this a big kind of population now? How many percentage people are like vegetarian or vegan now? Oh, I wish I knew the figure, but I can tell. I mean, I went vegetarian when I was 11, with some periods of being a dumb kid and going and eating meat again. I think because of a lack of immaturity, honestly. Yeah, or a lack of maturity, sorry. And then when I went 16, it was to be vegetarian. I've noticed how much things have changed in Vancouver. There are so many options for us now. Yes. There's an app called Happy Cow, and it shows you what's nearby. Happy Cow app. Yeah, Happy Cow app. I love Happy Cow app. It served me very well in Vietnam and Thailand. And there are just amazing options for like-minded people. So a lot of people complain that if we don't eat meat or chicken or fish, we won't get enough protein. Yeah. So tell the audience, you're a nurse, you're a healthcare professional. Remove that myth from the audience. I'm not a dietitian. I can say that I'm very healthy. I'm in excellent health. I exercise well. I do CrossFit. I'm not good at CrossFit, but I think I'm weak. I think no matter how much meat I ate, I would still be very bad at CrossFit. Yes. There are some talented athletes who lead a vegan lifestyle. In terms of protein, it's a misconception. Yes. It's been pushed on people forever. You need protein, you need protein. Yes. Why people can't understand, we are getting protein from these animals who don't need to eat other animals to get enough protein. Absolutely. So it's kind of bizarre. And all this protein is hard on our bodies. When people eat red meat, it's at the cost of your gastrointestinal system. Absolutely. It leads to higher rates of colon cancer. World Health Organization is
strongly discouraging people from eating the amount of red meat they eat. I strongly believe that it should be plant-based whole foods diet. Because there is no side effect to plant-based whole food diet. Exactly. And we can get our protein from lentils, beans, soya, tofu, and other stuff also. Now, again, what I'm trying to bring over here is that there is so much misconception. किन्ना सारा सानू bombardment ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਈਏ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗਾ ਗੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਦ next thing which is very very close to my heart is recently or in the last several months you donated a kidney. Yeah. So tell me why did you do this? A few years ago at work, when I was working with adults, I met a woman who was on dialysis, had been for a long time, and she was someone who needed a kidney transplant. And it started me thinking, does it have to be a family member who donates a kidney? Or can you donate a kidney to someone you really don't know? So that was in my mind as something to look into. And I didn't. I was lazy. I just didn't. And then a few years ago, which would have been about a year and a half ago, I found a pamphlet. And I can't remember where I found it, but a woman had put out a call to the public saying, I have a poor quality of life because of diabetes. Since I was a teenager, I'm on dialysis several times a week. Can anyone think about donating a kidney to me? I'm a single mother to a son. And she put the information for St. Paul's Living Donor Clinic and her own information. And I thought that it was a sign from the universe. I got in touch with that woman. I felt a connection to her. I contacted the Living Donor Clinic and I got more information and I started the process. About 14 months after starting that process. 14 months? 14 months, yeah. It takes time, huh? It sure does. On August 8th, which was about 6 months ago, I was able to donate a kidney. Now, you're young. You donated a kidney. Would it cause any harm to your body? No. The general consensus is no. Of course, there's risks. The reason it took 14 months was to make sure I'm in excellent health to be able to do this. And I am. Again, I've been so fortunate. Yes. I don't know why I've been this lucky. And I get blood work. So far, my blood work's been fantastic to look at kidney function. I'll be followed every year for the rest of my life. Absolutely. In the process, they lay it all out for you. If you develop diabetes and you have kidney issues down the road, you only have one kidney. That's something I'm aware of. So while people think it's a big deal that I did this, it's really only going to be a big deal if something unfortunate happens down the road. Good. Now, people are scared, they're going to make a huge cut and all those things. Yeah. Did you have a huge cut or did they do by a mini cut or something like that? Yeah, so it's done laparoscopically now, which means I have 4 incisions. They're little ones on my abdomen, and then a lower one that looks like a small C-section incision. I never cared about how the scars would look. So it's not a big cut. The rates of infection are not high at all. Every donor's experience is different. I was very lucky that I had a wonderful recovery. Was out of hospital after 2 nights. Pain was, we use pain scales. For me personally, it was never more than a 4 out of 10. Great. Yeah. But again, you are solidly built inside, so you can handle that with your deeper inner spiritual kind of thinking that you're doing a good cause. You're doing a good cause. Exactly. And of course, the moment I woke up from surgery, I was like, wow, someone is getting my kidney put into them right now, and their family is so excited for them. And you don't even know who. No, I don't, and I'll never know. But what a wonderful. And that will give a life to somebody who is
waiting for that organ, right? Exactly, and it's not. People think that it saves a life. While it's not as direct as that, it definitely saves someone's quality of life. The woman who benefited from me giving someone else a kidney is now able to work again. She doesn't have to sleep until the middle of the day because she is so tired all the time. We met up for coffee, and that was a wonderful experience. And we were walking around, and she was doing well, and I said, before transplant, how would it have been for you walking around? And she said, I'm a completely new person. I would have been out of breath. It has been absolutely life-changing, and now it's been paid forward. She's an active member of her community now. Great. Yeah. So you started, like what do we say, that you do a drop, the drop expands into 5 drops, creates a river and ocean. Yeah. So just a momentum, pay it forward. Yes, exactly. Now, would you want the audience to kind of look into organ donation and tell them that it's very, very important? Yeah, I'd say look into it. There's no harm in looking into it, finding out more, contacting a living donor program for kidneys. All you have to do is make a phone call, find out more, see if it's something for you. I understand France ने recently mandate कर ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਉਹ ਆਰਗਨ ਡੋਨਰ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਗਨ ਡੋਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਢਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਾਈਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਜਾਂ ਦਫਨਾਈਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਪਾਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਦਾਨ ਹੈਗਾ। So would you keep on doing more of these volunteer work and all these things and protest against the animal cruelty? Absolutely. Absolutely. And how does it feel like day to day basis, like when you do all these things, like you're making world better step by step? It feels good inside. I'm sorry I keep saying that. It does feel good inside. That's it. Yeah, it's just simple words. And you cannot sometimes describe the emotion, but the feeling of bliss and happiness and tranquility and calm and composure is and the trying to rid myself of the poison inside when I have bad thoughts. When I judge someone. Yep, again, we are when I take things personally. Yep. So there is a positive mind, negative mind, and a neutral mind. So the best thing is to develop the neutral mind. Yesterday on the bus, I had 12 donuts. And donuts. I love donuts. There's vegan donuts. So I was bringing 12 donuts to some people, and there was a girl on the bus who was crying, and I knew that the people that I was bringing the donuts for, there was only 11 people, so I knew I had an extra donut. This girl was crying, and she was on her phone. I was waiting for her to get off her phone. I was going to go and offer her a donut. I didn't have my glasses on, so I was like squinting to see if she was off her phone. And then she, I can't swear on the show, right? I'll say, I'll word it. So she saw me looking at her and she said, "What the F are you looking at, you effing B word?" And I got up and I started walking towards her, and that made her angrier. And I said, "You look really sad. Would you like a donut?" And she said, she was like, "Yeah, I'm really hungry. I'd really like one." And I was like, "Okay." So I gave her a donut, and it cheered her up, and it gave me a lightness for the rest of the day. So you're doing all this social work even in a bus. Well, yeah, and I'm not always some great Mother Teresa on a bus, right? But that felt really good. And so sure, I did it for her to feel better, but inside it did so much for me. ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੋਨਟ ਸੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੋਨਟ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
So anything else would you talk in closing? You want to tell the audience, because you were going nationally and internationally, now you become a star. I know, you become a star. I don't know. I thought just because I thought would be kind of funny to bring up how when you and I were on our way to Haiti, we were taking an 8-hour bus ride. Yes. Tell the audience more about our bus ride. From Dominican Republic to Port-au-Prince, right? Yeah, well, maybe it was 4 hours, but 8 hours, I remember. It wasn't that long, yeah. So we had to arrive in the Dominican, and we took a bus to Port-au-Prince. And it was long and it was confusing because of the earthquake having happened. Your suitcase was stolen at some point. You had a brand new iPad from your kids or something. iPad, iPhone, everything was gone. And we were on the bus, and I remember I was really anxious, and you were meditating next to me. I had to keep using the washroom just because I was nervous. And I had to, I just was drinking a lot of water, trying to stay hydrated. And at the end of the bus ride, I was sitting on the toilet, and the bus jostled really, really hard. And the contents of the toilet, of other people's stuff, just blasted up onto my legs and body. And I was in complete disbelief. It was hot. And I walked back to you, and I said, the toilet exploded on me. And you looked at me and you said, yes, I can tell. So I remember that well from our time. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਟ-au-ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਥਕੁਏਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਤ-ਨਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 8-9 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਰਟ-au-ਪ੍ਰਿੰਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਇਲਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਨੇ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਕੁਛ। ਐਂਡ ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਆਵਰ ਲਿਵਿੰਗ conditions over there, the washroom and all those things? Yeah, well, we stayed somewhere really nice though. We stayed at Mr. Grill. And it turns out that was in a really nice area of Port-au-Prince, and we had fresh juice and we had very nice accommodations. But the bathroom was very small, and we had to share, and I had to get up early in the morning because your hair my hair, my beard, and I have to I put my gel on the beard, and after a while I stopped doing that. Yes, you did. Yep. But the people were so nice, right? Yeah, they were lovely. They were lovely. So do you have any words of Creole language? No, I don't think so. Moon was a word that they said a lot, I think, to mean people. Yeah. There's like a huge poor area called Cité Soleil in Port-au-Prince. And I remember I was talking to someone from Haiti, and I said, I called it like Cité du Soleil, and he was like, it's not Cirque du Soleil, Kirby. Like, people think that that's what you mean when you say that. Yeah. So, but everyone was so nice. So ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬਨ ਅੰਤ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਬੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਸਵੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਗਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਸ਼ੋਅ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਯੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਲ ਗੈਟ more inspired. You have about 20 seconds in closing, whatever you want to say, and you can say, and while you are saying, I'm going to do my job, I want to give my tika or shot. So you can look at the camera. Sure. I guess for anyone who is watching, what's most important to me is to look into tika, pyar, respect. Look into a vegan lifestyle and stop hurting animals. Thank you so much. Yeah, thank you so much for having me. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹਫਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।